Hello everyone, welcome to our channel. So ఈ రోజు మనం రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ తెలుసుకుందాం. సో ఈ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకోండి, ఎక్స్ అండ్ వై. సో ఎక్స్ ఈజ్ బ్రదర్ ఆఫ్ వై ఆర్ ఎక్స్ ఈజ్ సిస్టర్ ఆఫ్ వై అంటాం. అంటే ఎక్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వై సమ్హౌ. సో అది బ్రదర్ అవ్వచ్చు, ఫాదర్ అవ్వచ్చు, సిస్టర్ అవ్వచ్చు, మదర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో అలానే ఇప్పుడు రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే లెస్ దాన్. సో లెస్ దాన్ అంటే ఏంటి? సో ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు x1 లెస్ దాన్ x2 అన్నాం అనుకోండి, x1 లో ఉన్న వాల్యూ x2 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, అదే గ్రేటర్ దాన్. ఇప్పుడు 5 లెస్ దాన్ 2, ఇది కంపల్సరీ ఫాల్స్ వస్తుంది. 5 గ్రేటర్ దాన్ 2 ట్రూ. ఓకే, సో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే లెస్ దాన్ అవ్వచ్చు, దానికన్నా ఈక్వల్ అవ్వచ్చు. ఆ కేసు ట్రూ అవుతుంది. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ అవ్వచ్చు, దానికన్నా ఈక్వల్ అవ్వచ్చు. డబుల్ ఈక్వల్ టు, సో ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, సో x1 నాట్ ఈక్వల్ టు x2. ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ మనకి జావా స్క్రిప్ట్ రెండు ఉన్నాయి. డబుల్ ఈక్వల్ టు యూస్ చేయొచ్చు, ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు యూస్ చేయొచ్చు. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డబుల్ ఈక్వల్ టు యూస్ చేసినప్పుడు మనం టైప్ చూడం. ఓకే, సేమ్ డేటా టైప్ అవునా కదా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. కానీ ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు యూస్ చేసినప్పుడు సేమ్ టైప్ అయి ఉండాలి. అంటే x1 సేమ్ డేటా టైప్ అయి ఉండాలి, x2 సేమ్ డేటా టైప్ అయి ఉండాలి. సో నాట్ డబుల్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, సో డబుల్ ఈక్వల్ టు నాట్ డబుల్ ఈక్వల్ టు, డబుల్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు ఉన్నట్టే ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు నాట్ డబుల్ ఈక్వల్ టు ఉంటుంది. సో ఇవి మన రిలేషనల్ ఆపరేటర్. సో ఇప్పుడు దీని మీద మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో మనం డైరెక్ట్ గా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మనం ఎగ్జాంపుల్ చేయాలంటే ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే మనం నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ లో చేయొచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా మనం రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఇన్స్పెక్ట్ కొట్టి బ్రౌజర్ లోనే మనకి కన్సోల్ ఉంటుంది, అక్కడ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం కన్సోల్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, సో లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు, ఈక్వల్ టు అవి చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఇందులో చూద్దాం. సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ కన్సోల్లో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఈ కన్సోల్లో సో నేను ఇప్పుడు వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరియబుల్ x1 ఈక్వల్ టు 30 తీసుకున్నాను. సో వేరియబుల్ x2 ఈక్వల్ టు 20 తీసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను చూస్తాను, ఒక ఇఫ్ లూప్ తీసుకుంటాను. ఇఫ్ x1 లెస్ దాన్ x2. ఓకే, సో ఇఫ్ x1 లెస్ దాన్ x2 అంటే x1 కనుక x2 కనుక లెస్ అయితే ప్రింట్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ట్రూ. సో ట్రూ అంటున్నాను. ఓకే, ఎల్స్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఫాల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏంటి, x1 ఏం తీసుకున్నాను 30, x2 20 తీసుకున్నాను. 30 లెస్ దాన్ 20 ట్రూవా? లేదు. అంటే ఇప్పటికి ఎల్స్ పార్ట్ లోకి వస్తుంది, మనకి ఫాల్స్ ప్రింట్. సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఏమొచ్చింది ఆన్సర్? ఫాల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇఫ్ x1 గ్రేటర్ దాన్ x2. ఓకే, సో ఇఫ్ x1 గ్రేటర్ దాన్ x2 ప్రింట్ x1 is greater than x2. Okay, సో ఇక్కడ మనకేంటి else సో if x1 greater than x2 print x1 is greater than x2, else ఏమంటున్నాం print సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ కదా. సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ x1 is greater than x2. ఓకే, సో మనకి ఏమొచ్చింది, x1 is greater than x2. సో ఎల్స్ పార్ట్ కూడా రాసుకోవచ్చు, రైట్. సో ఇది x1 greater than x2. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, x1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఏ తీసుకుందాం, ఏ ఈక్వల్ టు 10, వేర్ బి ఈక్వల్ టు 20. ఓకే, సో ఇఫ్ ఏ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి, ఇఫ్ ఏ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి, కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఏమంటాం, ఏ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి. Okay, so else
సో console.log greater. సో ఏముంది, a is less than or equal to b, ఎందుకంటే a 10 b 20 తీసుకున్నాను కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ where a equal to 10, where b equal to 10. Okay, so if a less than or equal to b, okay, so print true. ఇప్పుడు a 10 b 10, 10 less than or equal to 10, అక్కడ less than లేకపోయినా ఈక్వల్ టు ఉంది కదా, సో కంపల్సరీ మనకి ట్రూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సారీ. సో ఇక్కడ మనం console.log, సో ఏమొచ్చింది మనకి, ట్రూ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇది ఏ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో అలాగే మన ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు 20, వేర్ బి ఈక్వల్ టు 10. ఓకే, సో ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి, ఓకే, సో console.log a is greater than equal to b. సో మనకి ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు బి కదా, 20 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 10 కదా. సో మనకి ఏమొస్తుంది, ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు బి. ఓకే, సో గ్రేటర్ దాన్ అయిపోయింది, లెస్ దాన్ అయిపోయింది, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఇప్పుడు ఈక్వల్ తీసుకున్నాం. సో వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు 10, వేర్ బి ఈక్వల్ టు 10, ఇఫ్ ఏ డబుల్ ఈక్వల్ టు బి. ఓకే, సో console.log ట్రూ. సో అది ట్రూవా కాదా? ఓకే, సో ఎల్స్ పార్ట్ లో ఏమిద్దామంటే console.log ఫాల్స్. సో మనకి ఏమొచ్చింది, ట్రూ వచ్చింది, ఎందుకంటే ఏ డబుల్ ఈక్వల్ టు బి కదా. ఓకే, సో అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు 10, వేర్ బి ఈక్వల్ టు 3. ఓకే, సో ఇఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బి, సో ఇఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బి మనం ఏం చెప్తున్నాము, console.log నాట్ ఈక్వల్ టు బి అయితే console.log ఫాల్స్ అని చెప్తాం. console.log ఫాల్స్. ఎల్స్ console.log ట్రూ. సో మనకి ఫాల్స్ వచ్చింది, ఎందుకంటే ఏ 10 బి 3 ఉంది, 10 నాట్ ఈక్వల్ టు 3 కదా. సో అలాగే మనం ఈక్వల్ టు 3 ఈక్వల్ టు పెట్టచ్చు, అలాగే నాట్ డబుల్ ఈక్వల్ టు పెట్టచ్చు. సేమ్ అక్కడ రెండు సేమ్ టైప్ అవ్వాలి. సో ఇది మనకి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో మా ఛానల్ ఎవరైనా మొదటిసారి చూసినట్లయితే ప్లీజ్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. సో మా ఛానల్ అన్ని విధాలుగా సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ డే.